Shabbat shalom to everyone. It is really nice to see you here in person and to be here in person. And to those who are with us still on live stream, we are thrilled to have you with us too. So we will begin this morning, I think as we began last night. I'd like to invite people to rise and to join us for the Shehechianu prayer, thanking God for enabling us to reach this day. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Amen. As we take in the being back together in our sacred space, we turn to page 140 and sing Matovu, recognizing how good these dwelling places of God truly are. Ma tovo halecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, v'ani berov chazdecha vovetecha, eshtacha ve'el hechal kodshecha be'iratecha. Adonai ahavti me'od be'etecha u'mekom mishkan kvodecha v'ani eshtacha ve'yekra'ah evrecha lifnei Adonai osi. V'ani tefilati lecha, Adonai et ratzon, Elohim berov chazdecha, aneni be'emet ishecha. Ma tovo halecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma tovo halecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. We turn to page 146 and we rise for Birkot HaShachar, a series of morning gratitudes and blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan et ekvivina lehavkin ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokea kivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefofim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hechin mitzarei gavel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten leYahav koach. We are seated and we turn to page 218.
שוכן עד. שוכן עד מרום וקדוש שמו בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות לבבות עמך בית ישראל להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להלל, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שילות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משכך השתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוקר בשירי זמרה מלך אלוקי העולמים יתגדל ויתקדש שווה רבה ילמד דברי קילותי וימליק מלכותי בקי קולנו בימי קולנו בקי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ימלאו אמן יהי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך ישתבח יתברך יתרומם יתנשא ויתהלל 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 שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושפקתה ונקמתה דמיין מעלמה ימלאו אמן. Page 224. We are seated and we turn to page 228 to join together in singing El Adom, a psalm about creation. El Adon al kol ha'ma'asim baruch מבורך בפי כל נשמה כולו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדל בכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם
נושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, לעזיבם בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ודינה לזכר מלכותו. עלה לשמש ויזרק אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבע נותנים לו כל צבא מרום, כל צבא מרום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. We continue on page 234. וכולם פותחים את פיהם, בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא. להקדיש יוצרם מנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, קדושה כולם כחלונים, ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, ורש גדול מתנשאים לעומת תרפים, לעומתם משבחים, ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. We turn to our reading, which will be read by Barbara Berman this morning, on page 236 or 237. Barbara, you can choose. The champion of all just struggles. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. When we struggle to promote justice for all, the God of justice strengthens our resolve. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to promote the cause of freedom, the God of freedom sustains our striving. When we struggle to create a world at peace, the God of peace blesses our labors. The Lord is the champion of all just struggles, summoning us in love to enhance creation. May new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. Amen. Ol Chadash al Zion Ta'ir, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא Turning to pages 238 and 240, Ahava Rabbah, reflecting on God's love for us, and then gathering together.
שלום מערבה כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי ישועות אתה ובנו בקרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע ואמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוקר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. We're seated and we continue quietly on page 244. והיה אם שמוע תשמעו למצוותיי. And we join together in the middle of page 245. Therefore keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors, for as long as the heavens remain over the earth. Turning to page 246. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר. אדוני אלוהיכם אמת. Continuing on page 252. תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך. משה ובני ישראל, לקחנו שירה. בשמחה רבה יאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדל בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שיר החדש השיבקו גאולים לשמך על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל
בעזרת ישראל, ופרק נומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Turning to page 255. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים מתים, אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים וחסד, מקיים מתים ברחמים רבים. סומק נופלים ולופק עולים, ומטיל אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומשמיע ישועה. ולמען אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מקיים המתים. 256. La 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 לקדש את שמך בעולם, שם שמקדישים אותו בשמי מלום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, ולא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מקרקים מנתנו לך. מתי תמלוך בציון, וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ועינינו תהירנה מלכותך. הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור. הללויה.
Al לדובדו גגולך ולתגדג גמירוסת גלקדיש ושיב גלגלו הנו מפינו לא ימושל המועד ילמה לגדו בגלו שתה ולוקת אדוני האל הקדוש. We continue in quiet prayer from page 258 through page 266. May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and our Redeemer. O source of peace and harmony in the universe, grant peace to us, grant peace to the household of Israel, and grant peace to all humankind. And together we say, Amen. Amen. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אלמד ימלך כנותי וימליך מלכותי, וכיכונו בימי כונו וכירכו בית ישראל, ועגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויפרע ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לאל אמין כל ברכתה ושירתה, ושפחתה ונקמתה, דם ידם בעלמה וימרו, אמן. תתקבל צאתו לבדו לכל ישראל, כדם ובהון משמיים וימרו, אמן. יהי שלמה רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו, amen. As we prepare for the Torah service today, we wanted to just share some instructions of how we're thinking of doing this. When people are called up to the Torah for an aliyah, for an honor, please come all the way up to the actual Torah, and you'll just keep your masks on while you're up here, and we will also mask. When you have any English readings today, we'll do it from the floor. And other than that, we can prepare ourselves for our Torah service with a real Torah, and it will sort of come not processing around, but towards you. So hopefully you can feel that. Okay, we're going to turn to page 312. Page 312. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני
הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בכל לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני בירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. May it be your will, O Lord our God and God of our ancestors, to open up our hearts to your Torah and to fulfill the prayers of this nation and of all your people Israel. And let us say together, Amen. Amen. Turning to page 316. ולשמי קדישה, קדישה יקרה, אנא אמר תושבחן, ואנא לחית, ואנא לחית, ולשמי קדישה, קדישה יקרה, אנא אמר תושבחן, יהרה וקדמך, תפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלין לליבי, וליברך כל עמך ישראל, לטבור קין ולישלם. Amen. Page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Adonai ti, un'enorme masciamo yakdav. Lecha Adonai hagedola,
והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, והמתנשא לכל ראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, להר קודשו, כי קדוש, כי קדוש, כי קדוש, אדוני אלוהינו. Everyone may be seated. The Torah portion that we read this morning is the Parsha of Tetzaveh, and it begins on page 503. We'll give you the location in just a moment. But before we did, we wanted to use our Torah talk format or structure to just try to excite you or inspire you about the Parsha. So I'm going to see if, Ben, you have a favorite. Come on up. And I know that Rabbi Shalva is going to be speaking today, so we won't go near, hopefully, your sermon. But I'm just wondering, and Cantor, feel free to join us too, just about your favorite parts or how you can find meaning in a Torah portion that's filled with a lot of seemingly, let's say, interesting details. So why don't, we can start anywhere you want. Rabbi Shalva, want to share with me? Us? Thank you, Rabbi. Yeah, so one of the things that and I'll be speaking more coming up with my drash, but one of the things that I love about this week's Torah portion is that it's full of color. And I was thinking specific about the, and I like that we coordinated with the purple today. This is good. I like that, I just love the color, the idea that the priests would wear these stones, you know, all these colored gemstones, and you think to yourself, well, why? What does that have to do with connection to God? But I think that, I do think that one of the things we're seeing in this Parsha is how important it is, how important beauty is in general in our connection to God. And we were in a place in Egypt where, because we were slaves, we were in the mud, you know. And now all of a sudden we have these gemstones, and we're really attending to this idea of beauty as part of our spiritual life. I love that. Thank you. Yeah. What about you, Ben? A favorite part? Sort of to touch on that theme, I am obsessed with the idea of, and the symbolism of clothing in the Bible. I think it plays a really important part, not just in the Torah, but also later in the later books of the Torah. So the beginning part of the Parsha, the vestments of the Kohen Gadol, of the high priest, to show how the clothes really do make the man in this case. I touched on this a little bit in my video drash for the Shabbat email that went out yesterday. But I've long been very obsessed with the idea of how clothing plays such an important and significant role in the Torah. And so for me, Tetzaveh, easy. Cantor, any favorites? Yeah, touching on what Ben said, Rabbi Ben said, the appearances are important. You know, in other words, you know, the fact that they wanted to, the Torah says that everything that we do ritually should be attractive visually. You know, there should be a visual component to it, as well as beautiful smells and beautiful sounds and everything. You know, that it should be so attractive that people would want to do it. It's not a chore. It's really a pleasure to do the mitzvot when everything's so beautiful. I think that sort of explains why, especially here at Bethel, we only hire the most attractive clergy
to be on the bima, just so that people will feel, and they'll want to come back just to see us. I love it. So it's so funny that we've spoken about sort of chidor mitzvah, the making things beautiful, and also the dress that people wear. I always find that we typically read this Torah portion when it's like a red carpet moment in time. I don't know what happened to the red carpet this year, but I always make that link between what people wear and the importance of how that shapes us and frames us. But I would say that this year I'm actually thinking of something a little bit different, which is I'm thinking about the ephod in particular, which is as we spoke of, it's the idea that the Kohen, or the Kohen Gadol, that they would wear these particular pieces. So one of them was an ephod, and I see Cantor King going to give me support on this, a demonstration. It looked like that, similar to that. And so when the high priest would go in, they would wear this garment, and all of those stones represent one of the tribes. So there are 12 stones representing the 12 tribes. But what was even as beautiful to me is that they wore those tribes also on their shoulders. And so 6 tribes, when inscribed, their names were on this stone, on this shoulder, and 6 tribes' names were inscribed on this stone, on this shoulder. And then there was a headband that said, "Holy to God." And so the idea was that whenever anyone went to get close to God's presence, that they would carry the entire Jewish people, right, all of the tribes in their heart. They would carry our people on their shoulders, right, sort of like lifting them, elevating them, sort of carrying them or offering them upward to God and elevating who they are. But they always also remembered that they weren't only carrying the people, the tribes, on their hearts and on their shoulders, but they were actually also carrying God on their minds. And so I think for so many of us, it's also a beautiful idea that we carry each other, especially during these days of a pandemic, or please God, coming towards the end, that we realize that we need to take care of each other and be there for each other and support each other, hold each other, carry each other sometimes. And also we remember that we matter to God and that God needs to matter to us. So it's nice to be back in the sanctuary today. I feel like I am more aware than ever of beautiful colors and beautiful gifts of Torah and the beautiful gift of community just as much as anything. So thank you all. Read along, see the details we were speaking of, and we are going to begin. We're on page 514. On page 514. Page 514, verse 25. Are you a Rambam ephod or a Rashi ephod person? ויעזור ויגן וישלח על החוסים בו ונאמר אמן. הכל אהבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה יעמוד ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הרבים מן אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Hu et Adonai Hamavorach. Baruch Adonai Hamavorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ולקחת אותם מידם, והקטרת המזבח על העולה, לריח ניחוח לפני אדוני, אישהו לאדוני, ולקחת את החזה. מאל המילואים אשר לאחרון, והנפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנה, וקידשת
את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד שני. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם לאדוני ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושכה בהם ולמלא בם את ידם 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד שלישי. With such pride. Baruch hu es Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'nasan lanu es Toraso. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ואת אל המילואים תיקח ובישלת את בשרו במקום קדוש ויאכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר פסל פתח אוהל מועד ויאכלו אותם אשר כופר בהם למלא את ידם לקדש אותם וזר לא יאכל כי קודש הם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher nasan lanu Torah emes, v'chayei olanu tocha b'sochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. You'll see the tears soon. We now pause at this time in our service and we rise for the Mishaberach prayer for healing. A teacher of mine once shared that we pray for healing as if our prayers truly could change the way that things are. So we call to mind all of those people in our families, in our community, in our hearts who are in need of physical healing or emotional healing as we recite the prayer. Mishaberach avotenu
the source of strength, who bless the ones before us. Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishabelach imotenu, mekor habraka leimotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, a renewal of body, a renewal of spirit, and let us say, Amen. Wishing prayers for healing for all those whom we love. We continue on in just a moment in the Torah reading on page 515. We're in verse 34. Verse 34. Yamod Revi'i. Baruch hu et Adonai havarach. Baruch Adonai baruch le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'mivater מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא ועשית לאהרון ולבניו ככה ככל אשר ציוויתי אותך 7 ימים תמלא ידם ופר חטאת תעשה ליום על הכיפורים וחיטאת על המזבח וכפרך עליו ומשכת אותו לקדשו 7 ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו והיה המזבח קודש קודשים כל הנוגע במזבח יקדש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד 50. Baruch hu et Adonai hambarach. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שניים ליום תמיד את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים ויסרון סולת בלול בשמן כתית רבעין ונסך רביעית ההין יין לכבש האחד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toras emes v'chayei olam nata b'tochenu
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamahot Shishi. Baruch Adonai Hamrah Olam Bo'ed. Baruch atah Adonai Hamrah Olam Bo'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher b'cha banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'yet ha'keves ha'sheni ta'aseh ben ha'arbaim keminchat ha'boker uchniskat ta'aseh la l'reach nichochi shel Adonai olat tamid לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני אדוני, אשר יבעד לכם שמה, לדבר אליך שם, ונודעתי שמה לפני ישראל, ונקדש בכבודי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam l'to b'vatenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Shvi'i. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו אקדש לכהן לי ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים וידעו כי אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם אני אדוני אלוהיהם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. See you Tuesday. We pause at this time and we rise as we honor the Torah through prayer. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, וחייקון וביום יכון, ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה דמילן ועלמה יאמרו אמן.
Everyone may be seated, and we continue with the maftir, which is found on the bottom of page 517. For those who are following along with us from home, that's Tetzaveh, chapter 30, verse 8. Yamod maftir chazak. Baruch Hu et Adonai Hamporach. Baruch Adonai Hamporach Lilam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ובהעלות אהרון את הנרות מן הארבעים יקטירנה כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם לא תעלו עליו כתורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קודש קודשים הוא לאדוני Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamdu hamagbiya v'hagolel. We rise to honor the Torah. וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. In just a moment, we will turn to the Haftarah, which is from Ezekiel, and you can find the Haftarah on page 520, verse 10. As soon as you begin to read along in the Haftarah, you will notice that the connection to the Parsha will jump out at you. You have another sacred space being composed, being built. You have the blueprint being offered. And then you get into the details of the measurements and the sacrifices. Finally, you also have within that the idea of light being touched upon, and also how we use animals as a way to draw closer to God and to purify ourselves. So you can follow along page 520, Ben Kreshtul. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויקלמו מעוונותיהם ומדרו את תוכנית ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית
ותכונתו ומוצאיו ומבואיו וכל צורתיו ואת כל חוקותיו וכל צורתו וכל תורתיו הודה אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. זאת תורת הבית על ראש ההר, כל גבולו סביב סביב קודש קודשים. הנה זאת תורת הבית, ויהי למידות המזבח באמות, אמה ותופח, וחק האמה, ואמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח, ומחיק הארץ עד העזרה התחתונה 2 אמות, ורוחב אמה אחת, ומהזרה הקטנה עד הזרה הגדולה 400, ורוחב האמה וההרל 400, ומהאריאל ולמעלה הקרנות 4, והאריאל 12 אורך ב12 רוחב, רבוע אל 4 רבעיו, והזרה 14 אורך ב14 רוחב אל 4 רבעיה, והגבול סביב אותה 0.5 אמה, והחקל אמה סביב, ומעלותיהו פנות קדים. והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם, ורציתי אתכם נאום אדוני אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה,
שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל החי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני, מקדש השבת. We turn now to page 340, and we rise as we return the Torah to the Ark. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קדם לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. Page 346. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. עץ חיים היא, למה כזיקים בה, ותומכיה מאושר. אלוקיה דרכנו עם, וכל טיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. קדש, קדש ימינו, קדש ימינו כקדם. Amen. Shabbat Shalom. So we begin this week's Torah portion talking about the Ner Tamid, the eternal lights. We've got one right up here, beautiful right above the ark. The light that in the time of the Torah was always burning throughout the night, and when I read this, I always think about the Rocky Horror Picture Show. I don't know if people seen this movie, this amazing movie. We lost Meatloaf this past year, Lava Shalom. He was one of the stars of the movie. But the scene, my favorite scene of the movie, and my favorite song, is the one that the young Susan Sarandon sings with her bow as they're approaching the house of the transvestite, transsexual Transylvanian. Again, it's a great movie. I highly recommend after Shabbos checking it out. But they're walking towards this house, and first of all, the first time I saw the Rocky Horror Picture Show, I saw it live. And if you've ever been to a live Rocky Horror Picture Show, what they do is, all the people that are crazy obsessed with the movie have prepared, they kind of reenact the movie as it's happening. Like if it's showing up here, they're dancing on stage and doing all sorts of stuff. But also people in the crowd are also trying to reenact parts of the movie. So because the heroes of the movie their car is just broken down and they're walking in the rain, I'm sitting here, I would think I was about 16 years old. I'm at this theater watching this happen. All of a sudden, all these people take out squirt guns. And they start, everyone in the audience is shooting water into the air so that it's raining on you as you're watching this couple walk through the rain. And then they see the light on in the castle.
and they sing, which I think is a really beautiful song, that there's a light. And they're talking about how there's this light on in the distance, and that they can go to this safe and beautiful place. And so they go towards the castle. Now, okay, that might be a little sacrilegious that every time I see Ner Tamid, I think about this song. But I do think there's something to it, this idea that we have this light always on. And it's a sign to anyone whose car has broken down physically or spiritually. As they wander, they know that there's a light on here. This is a place where you can come, where you can be safe, where you can be at peace. No, Meatloaf is not going to sing to you in this place, but still, where you can also be among friends. But I think there's something else going on with this idea of the Ner Tamid, this light, that I want to focus on. And I want to just raise the question, why do we arrive at this teaching here where we find it in the Torah? Because the Torah teaches us not only by what it says, but by also how it arranges its material. And the fact that the Ner Tamid, the teaching about having an eternal light in your holy space, comes at the beginning of Parshat Tetzaveh is very, for me, odd, a little confusing, and it, I think, requires a deeper look. The reason I'm confused about it is because all last week in Parshat Truma, we read about the things that you should have. We read about how to build the tabernacle. We read about the posts and the drapery, and we read about how to build the altar, and we read about all the different things, and the different Klei Kodesh, the different items that are in this tabernacle. Fine. And Parshat Tetzaveh this week, we're going to read about the priests, what they wear, their beautiful outfits, and then we're going to go into their ordination ceremonies, their inauguration ceremonies. And so, to me, you put the Ner Tamid either in last week's Parsha, as part of something that you have in the tabernacle, or you put it at the end of this week's Parsha as something that the priests do once they've become priests. But right here, to put it here and say, this is what Aaron and their sons should do once they become priests, but they're not priests yet, and this is an item of the tabernacle, but we're not putting it in last week's Parsha, we're putting it right here, right before we describe what the priests wear. There is a reason to this, why it's placed here. And to look a little bit at the placement, which I think will show us a deeper meaning to this idea of the eternal light, I want to look at the specific words that the Torah uses to talk about the eternal light. So the eternal light is called the Ner Tamid. Ner, as we know, is candle, like Ner Shel Shabbat. Tamid means, it can mean continuous, it can mean always. It's the light that's always there. Tamid in Hebrew means always, ever present. The word that they use in the Torah for the lighting of this Ner Tamid that we find right at the beginning of this week's Parsha is an interesting word. It's laha'alot, not lahadlik. You would think it would be lahadlik. You would think that when you talk about lighting a candle, just like we do in our blessing, lahadlik ner shel Shabbat, that you would think it would say lahadlik ner tamid, but they don't. They use the word laha'alot from the root Allah, like aliyah, like going up. So the actual literal translation of what the Torah says is you take this beaten oil and you put it in a lamp in order to elevate the eternal light. Not to light the eternal light, that Aaron and his sons should elevate the eternal light. Now, Rashi, the medieval commentator, comes and says, this totally makes sense. What's happening here is the Torah is teaching us that when Aaron and his son comes to light the light, and this issue comes up all the time, by the way, in lighting Shabbos candles, I find, is that
you know how you light the match, and you hold it to the wick, and if you do it fast enough, you get a little moment where the wick is lit, but if you take the match back too fast, sometimes the wick is like, no, actually, I changed my mind, and it goes out again, you know? It's like you have to hold it there a little longer than you think necessary to make sure the wick catches. Rashi says that's why the Torah uses the word laha'alot, because laha'alot is to go up, to make to go up, and the priest has to hold the whatever flame he's using to light the ner tamid. He has to hold it there until, Rashi says, the light can go up on its own. It's self-elevating, which is it's kind of a beautiful but also practical teaching from Rashi. That's why it uses this. But I think there is another reason as well, and I think it has to do with this idea that this ner tamid is the light that's always around. We have, for instance, in our Jewish life, we have the Chanukiah, right? No, those are great. Like those are also nerot, those are lights, but we only light them 8 days a year. We have ner shel Shabbat. We have the nerot of Shabbos, but we only light those 1 day a week. Same with Havdalah and the candle there. But the ner tamid is the everyday light. And something that happens every day, something that is tamid, is something that naturally, because we are human beings and we do this all the time, is something we will naturally take for granted. If you had come in this morning and we had had a Chanukiah burning bright front and center, it would have gotten your attention. But how many of you honestly walked in today and looked at that eternal light and found some solace? Well, beautiful. Okay, so we have one. But most maybe not. It's always there. And because it's always there, things that are always there we often don't notice. The things that are tamid are often the first things that slip our mind, slip our consciousness, the things we just take for granted. So the Torah tells us the job of Aaron and the priests is not just to light the eternal light, it's to elevate the eternal light. It's to elevate the thing that is most ordinary. And that, I think, is one of the deeper messages here in the Torah, that part of our job as a Jewish people, part of our job is to have a whole lot of pomp and circumstance and to elevate big moments and to have big celebrations and to make a big deal out of being children of God on this beautiful earth. That's true. But another part of our job is to find the most ordinary, the most mundane, the most tamid, and to laha'alot, to lift it up. Now, how do we do that? What would that mean? How do you elevate the ordinary? And here is why I think, one of the reasons anyway, the Torah puts the ner tamid here, where we find it at the beginning of our Torah portion, because guess what happens right after the ner tamid? We suddenly have the dressing up of Aaron and his sons. Now, Aaron and his sons were not so long ago slaves. Moses was not a slave. Moses was never a slave. Moses was a shepherd, sure, but he comes back with his staff that does all sorts of magical, wondrous, miraculous things. He comes into Egypt. He produces, obviously God produces, but it looks like Moses is doing a lot of the work. He produces signs and wonders. He's extraordinary. He's the star. Aaron, not so much. Aaron's the brother of the star, you know. He's the Kevin Dillon, if you will, in this the Dillon family. We know Matt Dillon, right? Okay, but anyway, moving on. So Aaron
has not really had the glory thus far. His sons certainly have not had any glory thus far. They are, give or take, ordinary. They are just a Jew in the pew. They are ordinary folk. Fine. What do? We need them to be priests. We need them to be the people that create holy moments for us. Moses is Moses. He's incredible, but Moses is a finite resource. He's going to live, and then he's going to die. And there will be none like him ever again, we're told. But Aaron and his sons forever are to be this elevated class of Jewish people that makes holiness happen for us. But what we see is the brother of the prophet and his sons, a bunch of ex-slaves, they're just standing in the wings. How do we get them ready for this moment? We dress them up. What we do to Aaron and his sons is we bring them two things, the Torah tells us: kavod and tiferet. We bring them weight. We give them this incredible status. And then we give them tiferet, beauty and adornment. And by the time we're done with this transformation, it's almost like one of those reality shows, you know? It's like the transformation, and the Aaron and his sons come out of the wings, and you're like, oh, I can't believe it. I don't even recognize you. You're so beautiful, adorned, and incredible. You used to be just this schlepper over in the sideline, and now you are our priest. You're the one, Aaron, who's going to go into the Holy of Holies on Yom Kippur and speak to God and call out God's name. Not Moses. You are Aaron. How did this happen? Well, we dressed them up. We gave them weight, we paid attention to them, and we made them beautiful. And that is our instruction for all things in our life that are tamid, that are ordinary. Because there is so much of our life that is ordinary. What is our job as a Jewish people? It's to take the most ordinary and make it extraordinary by giving it kavod, which is weight and attention, and by giving it tiferet, beauty and adornment. And a perfect example of this is when we eat. One of the most ordinary things that we do in life in general is to eat, right? Most days, not all days in Jewish life, but most days we eat. 3 times a day, maybe 4, maybe 5. It's been a long winter. But the point is, we eat. It's an ordinary thing. It is tamid. What do we do when we eat? We say a blessing. What does a blessing do? It attaches attention and beauty, because those are beautiful words. If you look at blessings, they're beautiful words. We're attaching attention and beauty to the very ordinary act of staying alive. And that is so fundamental to our project. And so here, this light, this eternal light, this light that we might not notice, is a beacon for us. As we walk through the storm of the ordinary every day, we can see this light and remember that there has been a light left on for us in our ordinary lives to make them extraordinary. That light is our tradition. That light are the blessings of our Jewish faith. And that light allows us to come in out of the storm and find the beauty. Shabbat shalom. Thank you for beautiful words of Torah. We will turn back to prayer, turning to page 374, and then beginning our Musaf Amidah on page 376.
ויתגדל ויתקדש שמי רבה תלמד יברא כילותי וימליק מלכותי בחיי קולנו בימי קולנו וחיי כל בית ישראל ועגלה בזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושפקתה ונקמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. Page 376. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את אימתיו להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מקלקל קיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומק נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עבר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומטמיע ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 378. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, בשעתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקמו יפן ברחמים ויקון עמם יקדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים יהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא
אבינו Uavinu, ומלכנו Umalkenu, ומושיענו Umoshienu, והוא ישביענו Vehu Yashmienu, ורחמיו שני Rachamav Sheni, לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue in quiet prayer through page 394. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן.
יתגדל ויתקדש שם אלוה, יעלמד יברך ירותיה וימליק מלכותיה בחיי כל ובימי כל ובחיי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי ועלמיה. יתברך וישתבח ויתואב וישמע ויתעשה ויתדע ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונקמתה דמידן ועלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ולבטון לכל ישראל כאדם ובהון ושמיים ואמרו אמן. יהי שלום אדמה ושמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במלומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו amen. Turning to page 400, Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כאויי הרצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, וירכב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בקווים מרוממים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום והשבות אל בהבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We pause at this time in our service to extend our condolences to those members of our community who have been bereaved over the past week. We extend our condolences this week to the family of the late Michael Bluestein, to the family of the late Sonny Bernard Davis, Judy, to the family of the late Edward Friedman,
and to the family of the late Edward Eddie Lichtenberg. In solemn testimony to the unbroken chain of faith that links us one generation to another, I invite all of those people who are in a period of mourning or observing a yahrzeit to please rise and to join me in the recitation of the Mourner's Kaddish, which you can find in our Sidurim on page 410. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, v'alma divrach irutei v'yamlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uv'chaye techol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv yimeru, amen. Yehi shmei Rabbah mevarach leolam olmei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemeda kudesha brechu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'miran bi'alma v'yimeru, amen. Yehesh lama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru, amen. To all of those who are in a period of mourning or observing a yahrzeit, we wish for you comfort, support, and beautiful memories. Not much to announce today, except that services tonight will be at 5:30, and you can catch those on Facebook Live. And as a special treat after services, on your way out in the courtyard, you'll find some warm drinks awaiting you and some sweet snacks. Hopefully we can take a couple minutes and feel safe enough to extend hellos and perhaps even share one thing that you've missed about being in our sanctuary. Wishing everyone a beautiful Shabbos. And we're going to turn to Adon Olam, page 412, and it is so nice to be back together. Adon olam asher malach beterem kol yetzir nivra le'et nasa bechefso kol azay melech shemo nikra azay melech shemo nikra ve'acharei kiklot hakol levado yimlot no והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להגבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי וצור קבלי ויצרה, והוא ניסי ומנוס לי ונת כוסי ביום מקרא, ונת כוסי ביום מקרא, וידו אפקיד רוקי את תשען והעירה וימלוקי גביעתי אדוני לי ולא אירא אדוני לי ולא אירא יברכך אדוני וישמרך. May God bless you and may God keep you safe. יאיר אדוני פניו אליך ויחונך. May God show you kindness and may God be gracious to you. יישא אדוני פניו אליך
וישם לך שלום. May God bestow favor upon you, on us, and fill our lives and our world with peace. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hey, Shabbat shalom. Hey, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hey, Shabbat shalom. Hey, Shabbat, 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 Shabbat shalom.